குட் மார்னிங் எல்லாருக்கும் ஆடியோவும் வீடியோவும் கிளியரா தெரியுதா? ஸ்க்ரீன்ல எதுவும் லேக் இருக்கா? ஒண்ணும் இல்லல்ல? ஓகே. இன்னைக்கு நம்ம 100 டே டெஸ்ட் சீரிஸோட டெஸ்ட் நம்பர் 27 ஓட சிலபஸ டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். பை சிலபஸ் நம்ம வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பார்க்க போறோம். ஒரு ஒரு சாப்டருக்கும். அதே பேட்டர்ன் தான். ஸோ பாட்னில 3 சாப்டர் இருந்துச்சு. வி ஆர் கோனா ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் செல் சைக்கிள் அண்ட் செல் டிவிஷன். ஓகே. லேட்டர் ஆன் பயோடெக்னாலஜிக்குள்ள மூவ் ஆவோம். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பண்ணிட்டு இருந்த அதே பிராக்டிஸ் தான். என்ன பண்ண போறோம்? ஃபர்ஸ்ட்டு கொஸ்டின்ஸ நான் டிஸ்ப்ளே பண்ண போறேன். புக் இருக்கிறவங்க புக்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து KANA Academy ஓட நீட் மெட்டீரியல்ல இருந்து தான் எடுக்கிறோம். ஸோ மெட்டீரியல் இருக்கிறவங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இல்லாதவங்க ஸ்க்ரீன ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. பண்ணி சால்வ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஒன்ஸ் எல்லாரும் அட்டெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம், எல்லா கொஸ்டின்ஸையும் அட்டெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். விசிபிளா இருக்கா? ஏன் என்ன பண்றீங்க? ஓ! இருக்கா மெட்டீரியல். ஆன்ஸர் பார்க்காம சால்வ் பண்ண ட்ரை 61 to 75 என்ன டைம்? 10:36 ஓட நம்ம முடிச்சிருக்கணும்.
ஸ்க்ரோல் பண்ணுறேன். அப்படியே 76யும் சால்வ் பண்ணிடுங்க. Last 2 minutes. Last 1 minute. செவனில் என்ன கேட்குறாங்க, எந்த ஸ்டேஜில் டெர்மினலைசேஷன் ஆஃப் சாஸ்மாட்டா நடக்கும்னு கேட்குறாங்க. லெப்டோட்டீன், ஜைகோட்டீன், டயகனசிஸ் ஆர் பேக்கட்டீன். தி 76ல மேட்ச் லிஸ்ட் 1 with 2. ஆன்சர்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல என்ன கேட்குறாங்க, அட்டாச்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்பிண்டில் ஃபைபர்ஸ் to kinetochores of chromosomes become evident in metaphase. ஏன் metaphase-ல ஸ்பிண்டில் ஃபைபர்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக ஃபார்ம் ஆகுது, அதே நேரத்தில் கைனட்டோகோர்ஸோடையும் அட்டாச் ஆகிக்கிறது. ஓகே, meiosis 1 during meiosis 1 in which stage synapsis takes place. So zygote stage la synapsis is
synapses என்னது? Pairing of homologous chromosomes தான் synapses. ஓகே, ஈவெண்ட்ஸை வந்து மேட்ச் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. G1 ஃபேஸில் என்ன நடக்குது? செல் growth அண்ட் ஆர்கனல் டூப்ளிகேஷன். S ஃபேஸில் ரெப்ளிகேஷன், குரோமோசோம் டூப்ளிகேஷன். G2 ஃபேஸில் சைடோபிளாஸ்மிக் growth. M phase, meta phase or M phase la alignment of the chromosome in the equatorial plane. Option number 1. Which of the following stages of meiosis involves division of centromere? So obviously centromere first meiosis 1 ல வர எல்லாத்துலயுமே வந்து உங்களுக்கு homologous chromosome pairing தான் வந்து செப்பரேட் ஆகுது. Homologous pair is separated. Centromere splitting வந்து meiosis 2 ல தான் நடக்குது. So yes. So anaphase, so wait. Yeah, anaphase 2 அப்போ சென்ட்ரோமியர் ஸ்பிளிட்டிங் நடக்குது. S 1 2 மேட்ச் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இங்கே S ஃபேஸ் வந்து டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன். G2 ஃபேஸ் அப்போ நடக்குது ப்ரோட்டீன் சிந்தசைஸ் நடக்குது. ஃபியூசன் ஸ்டேஜ் இன்ஆக்டிவ். G1ல இன்டர்வல் பிட்வீன் மைட்டோசிஸ் அண்ட் the fruit fly has 8 chromosomes, 2 in each cell. Okay. During interphase of mitosis, if the number of chromosomes at G1 is 8, what would be the number of chromosomes after S phase? Number of chromosomes மாறாது. Okay. DNA content will increase. So which stage of meiotic prophase shows terminalization of chiasmata diakinesis? Terminalization என்னது? என்ன move towards end? என்னது? Chiasmata is moving towards the end of the centriole undergoes duplication during interphase S phase. Which one of the following never occurs during mitotic cell division? Mitotic cell division அப்போ pairing of homologous chromosomes நடக்காது. Okay. மற்றெல்லாம் நடக்குமா? Coiling and condensation of the chromatids ஆமாம். Spindle fibers attaching to kinetochores நடக்கும். Movement of the centrioles towards opposite poles நடக்கும். Pairing மட்டும் நடக்காது. Synapses happens only in meiosis. The appearance of recombination nodules on homologous chromosomes during meiosis characterizes sites at which crossing over is happening. Recombination nodule na என்னது? Yeah, the sites where the crossing over is happening. Incorrect statement with reference to mitosis. So chromosome decondense at telophase ஆமா நடக்கும். Splitting at anaphase ஆமா. All the chromosomes lie the equator at metaphase. So yeah, they are aligned along the equatorial plane. Spindle fibers attached to centromere of chromosomes. Kinetochores of chromosomes. Okay. See, கைனட்டோகோர்ஸும் சென்ட்ரோமியரும் வேற. சென்ட்ரோமியர் மேலே ஒரு ப்ரோட்டீன் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது, தட் இஸ் கைனட்டோகோர். அதோட தான் அட்டாச் ஆகும். ஓகே. ரிகார்டிங் மியோசிஸ் விச் ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் இன்கரெக்ட்னு கேட்குறாங்க. ஸோ pairing of homologous chromosome recombination occurs in meiosis 1. ஆமாம். சரிங்கம்மா. 4 haploid cells are found in the correct. 2 stages. Okay. DNA replication S phase of meiosis 2. Meiosis 1, not 2. Also appearance of recombination nodule and the packetine. So the following stages of meiosis involve division of centromere. Centromere வந்து எந்த ஸ்டேஜில் டிவைட் ஆகும்னு கேட்குறாங்க. ஸோ சென்ட்ரோமியர் வந்து மியோசிஸ் 2ல தான் நடக்கும்னு தெரியும். ஆமாம், முன்னாடி கொஸ்டின் அது. anaphase 2. Eukaryotes, replication of DNA takes place in S phase. Replication. ஓகே, இங்கே வந்து மேட்ச் பண்ணுவோம். M phase வந்து M phase அப்போ என்ன நடக்குது? ஈக்வட்டோரியல் டிவிஷன் நடக்குது. G2 phase அப்போ என்ன நடக்குது? Proteins are being synthesized. Quiescent stage வந்து inactive phase. G1ல the interval between mitosis and initiation of DNA replication. Diplotin இல்லையே, packet recombination nodule எப்போ appear ஆகும்னு சொல்கிறாங்க. The site,
not, they're not talking about the chiasmata formation. They're talking about the sites where the crossing overs happen. Chiasmata வேற, recombination nodule வேற. Chiasmata என்னது? அது அந்த எக்ஸ் ஷேப் ஸ்ட்ரக்சர் ஒன்று ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா, அது ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு ஒரு சைட்டு தேவைப்படும். அந்த சைட்டு தான் வந்து ரீகாம்பினேஷன் நொடியூல். த சைட் இஸ் ஃபார்ம் ஃபர்ஸ்ட். நீங்கள் ஒரு இடத்துக்கு போகிறீங்க, அந்த இடம் இருக்கணும்ல முதல், அப்போ தான் நீங்கள் அந்த இடத்துக்குள்ளே போக முடியும் ஃபஸ்ட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ரீகாம்பினேஷன் நொடியூல் ஆர் த சைட்ஸ் வேர் த கிராசிங் ஓவர் இஸ் ஃபார்ம். அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல வந்து கிராசிங் ஓவர் ஹேப்பன்ஸ், chiasmata formation. ஓகே, வேக்கட்டீனில் யுவர் ரீகாம்பினேஷன் நொடியூல் வில் அப்பியர். அதுக்கப்புறமா கிராசிங் ஓவர். ஓகே, 77ல இருந்து சால்வ். ஓ வெயிட், A4 D1 into 77ல இருந்து சால்வ் பண்ண ஆரம்பிங்க. இது கம்மி கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்குது. இதில் கொஸ்டின்ஸாக இருக்குது. வரல. ஆன்சர் பண்ணியாச்சா? டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா?
ஸோ இந்த இடத்துல கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து பிக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் டெட்ராட் ஃபார்மேஷன் இஸ் சீன் டியூரிங் லெப்டோடீன்றாங்க. இது இன்கரெக்ட். ஓகே. ஏன்னா இட் ஹேப்பன்ஸ் டியூரிங் ஜைகோட்டீன். During anaphase, the centromeres split and chromatids are separating. Okay. Terminalization takes place during packetine அப்படின்றாங்க. This is false. ஏன் terminalization எந்த ஸ்டேஜ் எப்போ நடக்கும்? எப்போ நடக்கும்? terminalizationம் என்ன நடக்கும்? diakinesis தான் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம். நியூக்ளியோலஸ் கோல்கி காம்ப்ளெக்ஸ் நியர் ஆர் ரீஃபார்ம் டியூரிங் டீலோஃபேஸ்ன்றாங்க. கரெக்ட். crossing over takes place between chromatids of homologous non-sister chromatids B and D. Statement 1ல வந்து G0 phase of cell cycle அப்போ cell is metabolically inactive அப்படின்றாங்க. This is wrong. Metabolically it is still active. It is just not dividing. The centrosome undergoes duplication during S phase of interphase. இது correct. Duplication. Statement 1 is wrong. 2 is correct. Spindle fibers attach to kinetochores of chromosomes during metaphase. Statement 1 2 ஓட statement 1 என்ன சொல்றாங்க? Chromosomes become gradually visible under light microscope during leptotene stage. Correct. Beginning of diplotene stage is recognized by dissolution of synaptonormal complex. Both the statements here are correct. List 1 2 ஓட மேட்ச் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. diakinesis அப்போ என்ன நடக்கும்? completion terminalization of chiasmata. packetine அப்போ appearance of recombination nodules. Zygotine அப்போ என்ன நடக்குது? synaptonormal complex formation. Leptotene அப்போ chromosomes will start looking like option number 1. Okay. Stages of cell division. Okay. Correct sequenceல வந்து பிக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன நடக்குது? G1 phase. G1 phase அப்புறம் என்ன வரும்? சிந்தசிஸ் phase. அதுக்கப்புறம் G2 phase. அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும்? karyokinesis. கடைசியா cytokinesis. ஸோ ECADB. Okay. Next chapter biological classification. சேம் எல்லாரும் சால்வ் பண்ண ஆரம்பிங்க.
இந்த சாப்டர்ல இருந்து மோஸ்ட்டா டைரக்ட்டான கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்க போறாங்க. யாரும் வந்து யோசிச்சு ஆன்சர் பண்ற மாரி எல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் படிச்சிருக்கணும், கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ படிச்சிருக்கணும், டயகிராம்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும்.
ஒரு 2 மினிட்ஸ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஓகே. எல்லாரும் சால்வ் பண்ணி முடிச்சிட்டீங்கன்னு நம்புறேன். பாக்டீரியா, ப்ளூ கிரீன் ஆல்கே இதோட செல் வால்ல ஒரு வாட் டைப் ஆஃப் செல் வால் டு தே ஹேவ்? பெப்டிடோகிளைகன் செல் வால். அண்ட் பெப்டிடோகிளைகன் செல் வாலோட ஒரு முக்கியமான காம்பனன்ட் வந்து இஸ் யுவர் N-acetyl muramic acid. Yeah. N-acetyl muramic acid is the key part of your peptidoglycan cell wall. அதனால cell wall material present only in bacteria and blue green algae is muramic acid. Okay. The transfer of genetic material from one bacterium to another by a virus is called transduction. ஒரு பாக்டீரியாவை அஃபெக்ட் பண்ற வைரஸ்க்கு பேர் என்னது? பாக்டீரியோஃபாஜ். அந்த பாக்டீரியோஃபாஜ் என்ன பண்ணுது? இட் இஸ் டிரான்ஸ்ஃபரிங் த ஜெனடிக் மெட்டீரியல், இல்லையா? டிரான்ஸ்ஃபரிங் இட் ஃப்ரம் ஒன் பாக்டீரியா டு அனதர். ஸோ இந்த ஒரு மெக்கானிசம், இந்த ஒரு குவாலிட்டினால தான் வந்து நம்ம அதை வெக்டராக யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ ஜீனோம் இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து கொண்டு வர்றதுக்கு. The protein that reproduces within the living cells are termed as prions. Which group of organisms' cell walls form two thin overlapping shells which fit together? Chrysophytes. Chrysophytes, you have golden algae and diatoms. Yeah. And those shells are made up of silica. Wrong statement to choose பண்ண சொல்றாங்க. Neurospora is used in the study of biochemical genetics. Yes. Morels and truffles are poisonous mushrooms. This is wrong, because morels and truffles are edible. You can eat them. They are not poisonous. Morels and buffels group of fungi are classified under Ascomycetes. Wrong statement pick பண்ண சொல்லிருக்காங்க. Show very good slice. Okay. Mosaic division, tobacco needs. Virus we discovered. Penoski. Virus diner தானே discovered, not Ivanovsky. Fungus albugo is a member of Phycomycetes. Citrus canker is a bacterial disease. It is caused by the bacterium Xanthomonas citri. Okay? Citrus canker. Which of the following are the indicators of pollution? Lichen. So lichen வந்து ஜாஸ்தியா இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல பொல்யூஷன் எப்படி இருக்கு? கம்மியா இருக்கா? ஏன்? அது ஏன் அது வளராது? Specifically என்ன pollutant? Sulfur dioxide. Okay. So it is used as an indicator of quality, environmental quality. An aggregate of slime molds which may grow and spread over several feet is called plasmodium. Slime mold aggregation is plasmodium. Phycobiont and mycobiont together constitute your lichen. Phycobiont என்ன ரெஃபர் பண்றாங்க? cyanobacteria ரெஃபர் பண்றாங்க. Mycobiontனா your fungi, filamentous. Slime molds. Slime molds are saprophytic. Dead organic matter வந்து consume பண்ணுது. Ustilago is an example of which kingdom? Fungi.
The bacterium that helps in breakdown of cellulose in rumen of cattle is your methanobacterium. Protista for Unicellular proposed by Haeckel. Okay. All your single celled organisms in the category குள்ள கொண்டு வரணும்னு இவருக்கு. Haeckel, Ernest Haeckel. ஆமா. The infectious ribonucleic acid is referred to as viroids. Production of zoospores is a characteristic feature of phycomycetes. So they produce motile spores. Okay. One of the major components of cell wall of most fungi is chitin. Which one of the following statement is wrong னு கேட்டிருக்காங்க. Okay. Cyanobacteria also called blue green algae. ஆமா. Golden algae desmids. Eubacteria false bacteria கிடையாது. They are true bacteria. Chrysophytes, euglenoids, dinoflagellates and slime molds are included in the kingdom of Protista. Which of the following statement in wrong for viroids? Protein coat கிடையாது. Okay. ஆமா. Smaller than viruses. True. Cause infections. High molecular weight. This is wrong. Okay. They have low molecular weight RNA. High molecular. Okay. Next set of questions. Ten minutes, sir. Roll பண்ணவா? Roll பண்ணவா?
இன்னும் 7 minutes. 6 minutes. இந்த பேஜ் எல்லாரும் சால்வ் பண்ணியாச்சா? அப்படியே இந்த செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸையும் சால்வ் பண்ணிருங்க. 144 to 40. பயோடெக்னாலஜி இது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஆமா.
சரி, ஓகே. எல்லாரும் சால்வ் பண்ணியாச்சா? டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா? ஓகே, கொஸ்டின்ஸ டிஸ்கஸ் பண்ண ஆரம்பிப்போம். டேலோஃபைல்ஸ்னா என்னது? ஆர்க்கிபாக்டீரியாக்கு அடியில வரும் இல்லையா? Okay, the primitive prokaryotes responsible for the production of biogas from the dung of ruminant animals include the methanogens. Okay. நீங்க கொஸ்டின்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது ஒரு பேட்டர்ன் அப்சர்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. எந்த இடத்துல இருந்து ரிப்பீட் பண்ணுறாங்க, மீத்தனோஜன்ஸ்ல இருந்து ரிப்பீட் ஆகுது, இந்த இடத்துல வந்து ரிப்பீட் ஆகுது. ஸோ அந்த மாதிரி அனலைஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் ராங் ஃபார் ஃபங்கை? இந்த நேரத்தில் ஆல் ஃபங்கை பொசஸ் பியூர்லி செல்லுலோசிக் செல் வால்ன்றாங்க, விச் இஸ் ராங். ஓகே, the walls are typically made up of chitin usually, but இந்த இடத்துல வந்து செல்லுலோசிக்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தட் இஸ் த ராங் ஸ்டேட்மெண்ட். Methanogens belong to Archaebacteria. ராங் ஸ்டேட்மெண்ட்டை பிக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. வால் த ஈஸிலி டிஸ்ட்ரக்டபிள்னு போட்டிருக்காங்க. திஸ் இஸ் ராங். ஓகே, தே ஆர் ராங். மிஸ்மேட்சை வந்து பிக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. இங்கே அனிமல் செல்ஸில் லார்ஜ் சென்ட்ரல் வேக்யூல்ஸ் வந்து பிளான்ட் செல்ஸில் தான் இருக்கும், நாட் அன். ராங் ஸ்டேட்மெண்ட்டை பிக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அகெயின். ஸோ இந்த இடத்துல பிலை அண்ட் ஃபிம்ப்ரே இன்வால்வ் மொட்டிலிட்டி ஆஃப் பாக்டீரியல் செல்னு போட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபால்ஸ். ஏன்? பிகாஸ் they are primarily involved in attachment. Okay, attachment to other surfaces and other cells. Which of the following motility-க்கு அப்ப யார் responsible? Flagella is responsible for motility. Which of the following are found in extreme saline conditions? Archaebacteria. Example, halophyte. Which of the following components provides sticky character to the bacterial cell? Glycocalyx. Viroids differ from viruses having RNA without protein coat. Which among the following are the smallest living cells known without a definite cell wall, pathogenic to plants as well as animals, without oxygen? Mycoplasma. Smallest living cells. Is not a prokaryote. Saccharomyces is not a prokaryote. It's a eukaryote. Wrong statement pick பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. Pseudopodia, locomotory, feeding structures and sporozoans போட்டிருக்காங்க. This is wrong. Okay. After karyogamy followed by meiosis, spores are produced exogenously in agaricus. Agaricus வந்து எந்த கேட்டகரிக்கு அடியில் வரும்? Basidiomycetes அடியில் வரும் இல்லையா? Exogenously னா என்னது? They produce exogenously னா? Yes. So on the surface of the basidium வந்து produce ஆகும். Which of the following organisms are known as chief producers in the ocean? Oceanல diatoms. Chief producers in the ocean, aquatic environment. Ciliates differ from all other protozoans in having two types of nuclei. Ciliates na enna? For example, parameciumல எப்படி இருக்கு? They possess two types of nuclei. One large macronucleus. எதுக்கு? For your vegetative functions. இன்னொரு ஒரு small micronuclei இருக்கும். Okay, ரெண்டு nucleus. அந்த micronuclei எதுக்கு? For reproduction. Okay, reproductive function. Which of the following statement is incorrect ன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ இங்கே yeasts have filamentous bodies, long thread-like hyphae. This is wrong. ஏன்னா typically yeastல எப்படி இருக்கும்? They are unicellular. First of all, they are unicellular. So they do not form the filamentous bodies or the hyphae. But the thread-like hyphae is a characteristic feature of most of the fungi. Which of the following statement is incorrect? ஸோ இங்கே infective constituent in virus is the protein coatன்னு போட்டிருக்காங்க. This is incorrect. Yeah, the infective part of the virus is the genetic material, the DNA or the RNA, whatever is the genetic material, that is the infective constituent, not the protein coat. So the following is correct about viroids. They have free RNA without protein coat. இப்போ தான் பார்த்தோம் கொஞ்சம்.
of the following is incorrect about cyanobacteria? Cyanobacteria வந்து இங்க they lack heterocysts னு போட்டுருக்காங்க. இது incorrect. ஏன்னா they do have it. Okay. They do possess specialized cells called heterocysts. Heterocysts என்ன நடக்குது? Nitrogen fixation நடக்குது. Okay. 144. Which of the following statement is correct னு கேக்குறாங்க. இங்க second statement fusion of protoplasm between two motile on non-motile gamete is called plasmogamy. This is correct. Plasmogamy is fusion of the cytoplasm of two cells. Karyogamy is fusion of nuclei. Which of the following is the correct statement? Okay. In cyanobacteria, a group of autotrophic plants classified in the kingdom Monera. This is correct. Okay. The correct state. Mycoplasma cell wall இருக்குன்னு போட்டுருக்காங்க. They lack a cell wall. Okay. Exclusively heterotrophic கிடையாது. They can be both autotrophic and heterotrophic. Okay. Which of the following is not a criterion for classification of fungi? Okay. So first, mode of spore formation. Yes, that is a category. Fruiting body. Morphology of the mycelium. Correct. Mode of nutrition. This doesn't come under your criterion for classification of fungi. Match பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. Rhizopus is a bread mold. Ustilago, mud fungus. Yeah. Fusinia is rust fungus. Agaricus is a example. Number 3, 4. Okay. Okay, moving on to the zoology portions. Sorry, plant kingdom. Okay, டக்குன்னு இந்த கொஸ்டின்ஸை சால்வ் பண்ணுங்க. ஆன்லைனில் ஸ்க்ரீன்
ஸ்க்ரோல் பண்ணலாமா? கேக்குதா? பண்ணலாமா? எல்லாம் சால்வ் பண்ணியாச்சுன்னு நம்புறேன். டிஸ்கஸ் ஓகே, கொஸ்டின்ஸோட ஆன்சர்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். which of the following statement is wrong னு கேக்குறாங்க.
So option 4 algae is obtained from red and carrageen from brown algae அப்படின்னு சொல்றாங்க. This is wrong. ஏன்னா algin is obtained from your brown algae, not carrageen. Red algae வந்து rhodophyte. So carrageenan is obtained from your rhodophyte. Option 4 is example of colonial algae is volvox. Zygotic meiosis is a characteristic of Chlamydomonas. Zygotic meiosis என்ன type of life cycle நடக்கும்? Haplontic life cycle நடக்கும் இல்லையா? Haplontic life cycle வந்து யார் எக்ஸிக்யூட் பண்றா? Algae, for example Chlamydomonas. Fucus வந்து diplontic life cycle. Funoria mercantia இதுக்கெல்லாம் வந்து haplodiplontic. Life cycle of ectocarpus and fucus respectively are. இப்பதான் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். Fucusக்கு diplontic, ectocarpusக்கு haplodiplontic. So haplodiplontic and diplontic. Which of the following statement is correct? So இங்க ovules are not enclosed by ovary wall in gymnosperms, naked sperms. So option 1 is correct. Naked seeds. Which one is wrongly matched? Uniflagellate gametes வந்து polysyphonia னு போட்டிருக்காங்க. This is wrong. Now polysyphonia is an example of red algae, rhodophyte, which has non-motile gametes. Okay, இந்த இடத்துல வந்து uniflagellate gametes. Wing புரியல. Horse tails Horse tails are gymnosperms கிடையாது, they are pteridophytes. Okay, எங்க இருந்தோம்? Winged pollen grains are present in your pinus. Winged pollen grains வந்து எதுல ஹெல்ப் பண்ணும்? என்னது? Wind pollination ஹெல்ப் பண்ணுது. ஓகே, இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு. From evolutionary point of view, retention of the female gametophyte with developing young embryo on the parent sporophyte for some time is first observed in pteridophytes. So the retention of the female gametophyte and the developing embryo on the parent sporophyte seen in the parent sporophyte என்னவா இருக்கு? It is a precursor to your seed habit. Okay, so this is first seen in pteridophytes. For example, Salvinia, Flagellanella. Trobili or cones are found in equisetum. Equisetum is also known as horsetail, which is a pteridophyte. Sporophylls are compactly arranged, which is known as trobili or cones. Yeah. Each of the following pairs is of unicellular algae. Chlorella and spirulina are both unicellular. Chloridian starch has a structure similar to amylopectin and glycogen. Male female gametes do not have an independent free living existence. Angiosperms say they don't have free living existence. Phycoerythrin is a major pigment in your rhodophyte, red algae. So the following statement is incorrect about gymnosperms. Okay, so seeds are not covered. Okay, they are heterosporous. Male and female gametes are free. இப்பதான் பார்த்தோம், they are not free living அப்படின்னு. Gemme are present in some liverworts. Gemme na என்னது? For asexual reproduction. Okay, Gemma cups னுவாங்களே. So genera like Flagellanella, Salvinia produce two kinds of spores, such heterospores. Flagellanella, Salvinia are examples of which of the following algae contain mannitol as reserve material? Ectocarp. Mannitol is the reserve material in what type of algae? Brown algae. Which of the following algae produce carrageen? Red algae. இப்பதான் பார்த்தோம். Hydrochloride carrageen is obtained from rhodophyte only. Carrageen
ஸோ நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, நெறைய கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு ஆல்கேல இருந்து கேட்கறாங்க. கிரீன், ப்ரவுன் அண்ட் ரெட் ஆல்கேல இருந்து. ஸோ தரோவா படிச்சுக்கோங்க. ரிசர்வ் ஃபுட் மெட்டீரியல், எக்ஸாம்பிள்ஸ் மாரி விஷயம். மேட்ச் த பிளான்ட் வித் த கைண்ட் ஆஃப் லைஃப் சைக்கிள் இட் இஸ் எக்ஸிபிட்டிங். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு ஸ்பைரோகிரா. ஸ்பைரோகிரா எப்படி என்ன டைப்பு? டாமினன்ட் ஹேப்ளாய்ட் லீஃபி கெமெட்டோஃபைட். கெமெட்டோஃபைட் ஃபார்ம்ஸ் த மேல். சாரி வெயிட். டாமினன்ட் ஹேப்ளாய்ட் ஃப்ரீ லிவிங் கெமெட்டோஃபைட். ஆப்ஷன் 2 ஃப்ரீ லிவிங் கெமெட்டோஃபைட். ஃபெர்ன் வந்து ஃபெர்ன் டாமினன்ட் டிப்ளாய்ட் ஸ்போரோஃபைட். டிப்ளாய்ட் ஸ்போரோஃபைட். ஆல்டர்னேட் குரோத்தாலஸ். ஃபெர்ன் வந்து ஓகே. ஹேப்ளோடிப்ளான்டிக் லைஃப் சைக்கிள் கரெக்ட். ஓகே. ஃபுனேரியால வந்து இட் ஹேஸ் அ ஹேப்ளோடிப்ளான்டிக் லைஃப் சைக்கிள். ஓகே. கெமெட்டோஃபைட் டாமினன்ட்டா இருக்கு. இந்த இடத்துல ஆமா. இங்க. டாமினன்ட் இஸ் கெமெட்டோஃபைட். லீஃபி கெமெட்டோஃபைட். எஸ். ஸோ ஹேப்ளோடிப்ளான்டிக். சைக்கஸ் வந்து டாமினன்ட் டிப்ளாய்ட் ஸ்போரோஃபைட்டிக் வாஸ்குலர். ரெடியூஸ் மேல் ஃபீமேல். ஓகே. நம்ம இப்ப அடுத்து வந்து பயோடெக்னாலஜிக்குள்ள போலாம். பயோடெக்னாலஜி வந்து நம்ம கடைசி 2021ல இருந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம்னு நெனைக்கிறேன் கொஸ்டின். கரெக்ட்டா? இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் பார்த்தோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி 2020யோட கொஸ்டின். அ இது ஸ்க்ரீன் மூவ் ஆக மாட்டேங்குது. ஜஸ்ட் a minute ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகே. இப்போ தான் பயோடெக்னாலஜில 2020யோட கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போறோம். எல்லாரும் சால்வ் பண்ண ஆரம்பிங்க.
ஓகே, ஸ்க்ரோல் பண்ணலாம். எல்லாம் அட்டன் பண்ணியாச்சா? ஸ்க்ரோல் பண்ணலாமா? இந்த 60th கொஸ்டின் வந்து 3 ஆப்ஷன். செலக்ட் த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங்ல வந்து 4th ஆப்ஷன். Restriction enzymes digestions are performed by incubating purified DNA molecules with the restriction enzymes of optimum condition. நான் சால்வ் பண்ணியாச்சா? டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா? சாரா? ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்ல வந்து மேட்ச் த ஃபாலோயிங். ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் Bacillus thuringiensis வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்? கிரை புரோட்டீன்ஸ் BT. Thermus aquaticus DNA polymerase, Taq polymerase. ஏன் டாக்னு சொல்றோம்? Thermus aquaticus. Agrobacterium tumefaciens cloning vector நம்ம யூஸ் பண்றோம் அத. ஓகே. அடுத்து Salmonella typhimurium வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் recombinant DNA molecule. எக்ஸ்பெரிமெண்ட் யார் கண்டக்ட் பண்ணா? இது ஆப்ஷன் நம்பர் 2 வருதா? Palindromic sequence recognized by ECO R1. ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன். 5' to 3' செயின்ல வந்து உங்களுக்கு GAA-TTC இருக்கு. 5' to 3', 3' to 5' அப்படியே காம்ப்ளிமெண்டரியா இருக்கு. CTTAAG. ஓகே. Mixture DNA fragments are separated by
electrophoresis. Okay, separating the DNA fragments based on their size and their charge. Okay, recombinant DNA technology la antibiotics are used as selectable markers. First discovered restriction endonuclease that always cut DNA at a particular point by recognizing 6 base pairs. Yaar hint 2. Okay. Correct statement from the following. Okay. PCR is used for isolation separation. It's used for amplification. Gel for multi is opposite of polymerase enzyme joins the ligase. Restriction enzymes digestions are performed by incubating with the restriction enzymes of optimal condition. Yes, correct. Okay. Cooling எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்? collection of your isolated DNA. நம்ம வந்து ethanol யூஸ் பண்ணோம்னா precipitate ஆயிரும். அதுக்கு அப்புறம் அதை ஸ்பூல் பண்ணிடுறோம். ஓகே. Match the following techniques with or instruments with their usage. Okay. Bioreactor மூலமா what are we accomplishing? Production of large quantities of byproducts. Electrophoresis for separation of DNA fragments. PCR for amplification. ELISA for detection of pathogen based on antigen antibody interaction. Okay. Immunology ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கு, அதில் பற்றி டீட்டெயிலாக படிப்பீங்க. ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன். During purification process for recombinant DNA technology, additional chilled ethanol will precipitate out your DNA. Straightforward ஆன question. Correct sequence in PCR. First என்ன பண்ணுறோம்? Denaturation பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் annealing, அப்புறம் extension. DNA strands on a gel stained with Ethereum bromide when viewed under UV radiation appears as in a color? Bright orange strands. Okay. இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க? Plasmid PBR 322 has a PST1 restriction enzyme site within gene AMPAR. Okay. That confers ampicillin resistance. If this enzyme is used for inserting a gene for beta galactosidase production and the recombinant plasmid is inserted in E. coli strain, அப்போ என்ன நடக்கும்? Recombinant will not show ampicillin resistance. Yeah, so will not be able to confer ampicillin resistance to the host cell. ஏன்? ஏன்னா ampicillin resistance கன்ஃபர் பண்ணுற அந்த ஜீன் செக்மெண்ட்டுக்கு நடுவில் தான் நம்மளோட ஜீனோம் இன்ட்ரெஸ்ட்டை நம்ம வந்து இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஆப்வியஸ்லி இட் won't show. That is the answer. Okay. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்லாம் நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். ஓகே, அப்ளிகேஷன்ஸ்லையும் வந்து 2014 இருந்து கொஸ்டின்ஸ் பார்ப்போம். எல்லாம் சால்வ் பண்ண ஆரம்பிங்க.
சால்வ் பண்ணியாச்சா? சால்வ் பண்ணியாச்சா? 26ல வந்து which of the following is true for golden rice? அதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இட் இஸ் பெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வித் ஜீன் ஃப்ரம் பிடி. அடுத்த 3 ஸ்டேட்மெண்ட்டும் இங்கே மேலே இருக்கு. கொஸ்டின்ல which of the following is true for golden rice அப்படின்னு கேட்கு. golden rice. ஓகே. என்ன சாப்டர் இது நிக்காது? ஓ, அவ்வளோ தெரியுதா? டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா? ஓகே. கொஸ்டின் நம்பர் 17. என்ன இருக்கீங்களா? என்ன ஆன்சர் பண்ணுங்க இந்த கொஸ்டினை. என் என்ன இருந்தீங்கன்னா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க. என்ன இல்லையா? ஓகே. ஆகர்ஷினி ஆன்சர் பண்ணுங்க. என்ன வரும் ஆன்சர் கொஸ்டின் நம்பர் 17க்கு? ஆகர்ஷினி இருக்கீங்களா? ஓகே. கொஸ்டின் நம்பர் 17க்கு என்ன ஒரு ஆன்சர்? insulin. Insulin is your answer. Okay. Okay. Second question க்கு போவோம். Question number 18. Golden rice is a genetically modified crop where the incorporate gene is meant for biosynthesis of vitamin A. Okay. Beta carotene. Vitamin A. Which body of the government of India regulates GM research? So இந்த இடத்துல வந்து genetic engineering approval committee. GEAC. Okay. Option number A. Which part of the tobacco plant is infected by Melodogine incognitia? So root வந்து infect பண்ணுது இந்த particular plant. Okay, it is a root infecting plant. Okay la. Which kind of therapy was given in 1990 to a 4-year-old girl with ADA deficiency? Gene therapy was given. Which of the following is commonly used as a vector for introducing a DNA fragment in human lymphocyte? So in that we are using a retrovirus. Okay.
ஏன் ரெட்ரோவைரஸ் யூஸ் பண்றோம்? It can easily integrate into the host genome. Okay? Host cellோட genome-ஓட easy integrate. Indiaல organization responsible for assessing the safety, again GEAC. Use of bioresources by multinational companies and organizations without authorization from the concerned country and its people is known as biopiracy. What triggers the activation of prototoxin to active toxin of BT in bollworm? The alkaline pH of the gut. Which of the following is true for golden rice? அப்படின்னு கேட்குறாங்க. Pest resistant கிடையாது, from BT கிடையாது. Drought tolerant agrobacterium vector எல்லாம் கிடையாது. Vitamin A enriched, the gene from daffodil option. Okay, is enriched with vitamin A, beta carotene. Okay, and gene of interest எங்க இருந்து எடுக்கிறாங்க? Daffodil இருந்து. Daffodilனா என்னது? Daffodilsனு ஒரு இங்கிலீஷ்ல ஒரு போயம் இருக்கு. ஐசிசி ஓகே ஐசிசியில் வந்து டேஃபடில்ஸ்னே ஒரு போயம் இருக்கும் இங்கிலீஷில். பிளான்ட், இட்ஸ் பேசிக்லி அ பிளான்ட். உங்களுக்கு இந்த மெரைன் என்வைரன்மெண்ட்டில் வந்து டேஃபடில்ஸ் ஃபுல்லாக டேஃபடில்ஸாக இருக்கும். லைக் அ பிளான்ட் வெரைட்டி இன் யோர் மெரைன், இந்த கடல் பக்கம் இருக்கும். Which of the following features of genetic code does allow bacteria to produce human insulin by recombinant DNA technology? ஏன்னா because genetic code is nearly universal. Okay, same codons coding for that particular amino acid is there in almost all the organisms. Okay. BT cotton variety that was developed by the introduction of toxin gene of the BT is resistant to insect pests, specifically bollworms. Which of the following statements is not correct? அப்படின்னு கேட்குறாங்க. Okay, first, in man insulin is synthesized as proinsulin. Okay, proinsulin extra C peptide. Okay, functional insulin has A and B chain linked together by hydrogen bonds. கிடையாது. Okay, match the following call. ஓகே, நித்யா ஆன்சர் பண்ணுங்க, ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கீங்க, ஆன்சர் பண்ணுங்க. என்ன வரும் ஃபர்ஸ்ட்? பிடி காட்டன், பேசிலஸ் துரன்ஜென்சிஸ். ஓகே, அடுத்து அடினோசைன் டிஎமைனேஸ் வந்து ஜீன் தெரப்பி. ஓகே, ஆர்என்ஏ என்னது? செல்லுலார் டிஃபென்ஸ் டிஃபிஷியன்சி. எப்படி வந்து செல்லுலார் டிஃபென்ஸ்ல ஹெல்ப் பண்ணுது ஆர்என்ஏ? நித்யா என்னது? ஓகே, என்னது? எனக்கு கேட்கல. என்ன ஆகுது? எப்படி ஆர்என்ஏனா என்னது? ஆர்என்ஏனா என்னது? ஓகே, செல்லுலார் டிஃபென்ஸ் எல்லாம் ஓகே, ஏன் எப்படி? என்னது சார்? தர்ஷினி சொல்லுங்க, கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க, ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. இல்ல பரவாயில்ல, சொல்லுங்க தர்ஷினி, நீங்களே சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆகுது? டிஎஸ்ஆர்என்ஏ மாலிக்யூல் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஓகே, இதனால என்ன ஆகுது? that dsRNA will prevent it from binding to the RNA for translation. Yeah. So thus translation of your viral gene does not happen. So the character is not seen, the symptom is not seen. Yeah. So அந்த மாதிரி prevent பண்ணுது RNA interference. Okay, PCR வந்து for detecting your HIV infection. PCR எப்படி HIV infection detect பண்ணுது? early stagesல இருக்கும்போது ரொம்ப கம்மி நம்பர்ல இருக்கும் வைரல் செல்ஸ் வந்து, வைரலன் செல்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி நம்பர்ல இருக்கும். சிம்டம்ஸ் வந்து ஒன்ஸ் தே ஸ்டார்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் ப்ராசஸ் ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமா தான் சிம்டம்ஸ் நமக்கு தெரிய வரும் இல்லையா? ஏர்லி ஸ்டேஜஸ்ல எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ஆம்பிளிஃபிகேஷன் ஆஃப் த டிஎன்ஏ செக்மெண்ட் மூலமா. இப்போ ஒரு 100 செல்ல ஒரு செல் தான் இன்ஃபெக்டடா இருக்குன்னா நமக்கு தெரியாது டெஸ்ட்ல. ஆம்பிளிஃபிகேஷன் மூலமா அந்த ஒரு செல்லை வந்து நம்ம ஆம்பிளிஃபை பண்ணுவோம். இந்த 100 செல்ஸையும் ஆம்பிளிஃபை பண்ணுவாங்க. அப்போ இந்த ஒரு செல்லும் வந்து ஆம்பிளிஃபை ஆகும் இல்லையா?
ஸோ அந்த டைம்ல வந்து அது ஒரு 50 செல்ஸ தாண்டும்போது வி கேன் ஸ்டார்ட் சீயிங் இன் தி அதர் டெஸ்ட்ஸ். ஆம்பிளிஃபை பண்ணி அடுத்த மத்த டெஸ்ட்ட ரன் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்போ வந்து வி கேன் ஈஸிலி டிடெக்ட் த செல். ஸோ அந்த மாரி பிசிஆர் யூஸ் பண்ணி டிடெக்டிங் ஹெச்ஐவி வைரஸ். ஓகே. இது என்ன ஆப்ஷன் வரும்? A4. Okay, laws and rules to prevent unauthorized exploitation of bioresources are termed as biopatenting. Okay. RNA interference is used for which of the following purposes in the field of biotechnology? To develop pest-resistant plant against infestation by nematode. Okay. Okay, லாஸ்டா வந்து இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். எவல்யூஷன். எஸ். எவல்யூஷன்ல ஓகே இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் 2016. ஓகே 33ல இருந்து ஆரம்பிங்க. போர்டு தெரியுதுல்ல? 33ல இருந்து சால்வ் பண்ண ஆரம்பிங்க. எல்லாம் புரியுதா? அப்படியே ரோல் பண்ணவா? ஸ்க்ரோல் பண்ணவா?
frequency calculation தெரியும்ல உங்களுக்கு? Hardy-Weinberg equation இருக்குல்ல, அதை யூஸ் சால்வ் பண்ணியாச்சா எல்லாரும்? டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா? டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா? திருப்பி நான் கேள்வி கேட்பேன் நடுவில் ரேண்டமா. எல்லாம் சால்வ் பண்ணியாச்சா? டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா? டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா? ஆன்லைன்ல எல்லாம் ரெடியா? டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா? ஒரு தம்ஸ் அப் மாதிரி கொடுங்க. ஓகே, மதுஸ்ரீ, தனுஷா எல்லாம் ரெடி. ஓகே, Hardy-Weinberg equation, the frequency of heterozygous individuals is represented by 2pq. So equation எப்படி வரும்? p square plus q square plus 2pq will give you 1. p square என்னது? Your homozygous dominant. This is your homozygous recessive. This is your heterozygous. Okay, which will give you 1. So இந்த expression எங்க இருந்து வருது? p plus q whole square ல இருந்து வருது. p plus q will again give you 1 தான். Okay, p plus q will give you 1. Whole square மூலியமா இது வருது. This will also give you summation. Okay, the chronological order, human evolution. Okay, first Ramapithecusல இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம். Australopithecus, அப்புறம் Homo habilis and then Erectus. Correct sequence of events. Okay, first என்ன ஃபார்ம் ஆகுது? synthesis of organic monomers வந்து first synthesize ஆகுது. Organic monomers க்கு அப்புறம் organic polymers. Okay, organic polymers என்னது? Carbohydrates, proteins இதெல்லாம். Okay, organic monomers amino acids, sugars இந்த மாதிரி basic sugars. Okay, அடுத்து என்ன நடக்குது? protobions ஃபார்ம் ஆச்சு. கடைசியா your DNA based genetic systems. So 2 3 1 4. Artificial selection to obtain cows yielding higher milk output represents directional. ஏன் directional? தெரியலையா? Directional as it pushes the mean character in one direction. So directionalல வந்து என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல. ஒரு particular environment இருக்கு, ஒரு particular character வந்து இதாவது with time the favorable character is changing. Okay,
இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது? ஆர்டிஃபிஷியல் செலக்ஷன் மூலியமா நம்ம என்ன பண்றோம்? ஹையர் மில்க் அவுட்புட் ஈல்ட் பண்ற அந்த கேரக்டர வந்து நம்ம புஷ் பண்றோம். நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலி அத புஷ் பண்ணும்போது the mean character also changes. It shifts towards that particular character. புரிஞ்சதா? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து 4 லிட்டர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணா போதும். அது பிள்ளைகளுக்கு ஏதோ கொஞ்சோண்டு அந்த குடும்பத்துக்குன்னு இருந்துச்சு. ஓகே. மீன் கேரக்டர் வந்து 3 லிட்டர் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்புறமா நம்ம வந்து டிமாண்ட் வர ஆரம்பிச்சிச்சு. மார்க்கெட்ல சப்ளை பண்ணி அவங்க வந்து அவங்களோட கன்சம்ப்ஷனுக்கு மட்டும் இல்லாம வெளியவும் வந்து ப்ரொடியூஸா குடுக்கணுன்றதுக்காக ப்ரொடக்ஷன் இன்கிரீஸ் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க, ஆர்டிஃபிஷியலி ஒரு பர்ட்டிகுலர் கேரக்டர் ஹை ஈல்டிங் வெரைட்டி அந்த ஈல்ட இன்கிரீஸ் பண்றதுக்காக அந்த கேரக்டர் வந்து புஷ் பண்றாங்க. புஷ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? இட் சேஞ்சஸ் இன்டு நெக்ஸ்ட் பீக். இந்த இடத்துல வந்து 7 லிட்டர்ஸ் ஆயிரும். தி மீன் கேரக்டர். ஓகே. தட் இஸ் டைரக்ஷனல். தேர் இஸ் a directional change in the mean character. அங்க இருக்கிற மாடு எல்லாமே வந்து இட் இஸ் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் தட் மீன் கேரக்டர். இல்லையா? ஒரு மாடு மட்டும் அப்படி ஆகாது. அது எப்படி நீங்க அத அச்சீவ் பண்றீங்கன்ற அவங்க கோல்ஸ் அச்சீவ் பண்றீங்கன்னு இருக்கு. நீங்க ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி மூலியமா வந்து நீங்க சக்சஸ்ஃபுல்லி இஃப் யூ மேனேஜ் டு ப்ரொடியூஸ் ஹெல்த்தி ப்ராஜெனிஸ் ப்ரொடியூசிங் ஹை யீல்டிங் வெரைட்டிஸ் தட் இஸ் ரிலேட்டிவ்லி சேஃப். இதே நீங்க வந்து ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் மூலியமா இஃப் யூ ஆர் ட்ரைங் டு இன்டியூஸ் மில்க் இன் த சேம் ஜெனரேஷன் அப்போ யூ மைட் ஹேவ் சைட் எஃபெக்ட்ஸ். ஸோ த டெக்னிக் யூ அடாப்ட் ஏற்ற மாதிரி மாறும். அந்த கோல் அச்சீவ் பண்றதுக்கு நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்கு. எதை சூஸ் பண்றோன்றத பொறுத்து. So similarities of bone structure in the forelimbs of many vertebrates is an example of homology. What type of organs are these? என்ன type of evolution? Embryonic origin வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கு. ஆனா the function it is performing is different. So it is divergent evolution. Okay, among the following sets of examples for divergent evolution, select the incorrect option. So இங்க eye of octopus, bat and man இது வந்து it is an example of convergent evolution, not divergent. Okay. In a species, the weight of newborn ranges from 2 to 5 kgs. 97% of the newborn with an average weight between 3 to 3.3 kg survive, whereas 99% of the infants born with weights from 2 to 2.5 or 4.5 to 5 will die. Which type of selection process is taking place? So in that stabilizing selection. Okay. So a particular weight group we are locking in at a particular weight group. So we are stabilizing the population. Variations caused by mutation as proposed by Hugo de Vries. Hugo de Vries வந்து என்ன சொன்னாரு? Random mutations பத்தி சொன்னார் இல்லையா? So அவர் படி variations are very random and directionless. Okay. மேட்ச் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஹோமோ ஹேபிலஸ் வந்து 650 to 800 ஏன் இருக்கிறதுலே கம்மி. அதுக்கு அடுத்து யாரு? ஹோமோ ஓகே. அடுத்து வந்து ஹோமோ நியாண்டர்தால். ஹோமோ எரெக்டஸ்ல வந்து இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட் பிரெயின் கெப்பாசிட்டி. சாரி, ஹோமோ சேப்பியன்ஸ் தான். ஹோமோ எரெக்டஸ்ல இது நியாண்டர்தால்ஸ் அரௌண்ட் 900. ஸோ எது வருது ஆப்ஷன்? நியாண்டர்தால்ஸ். ஓகே ஓகே ஒன்ஸ். ஹோமோ ஹேபிலஸ்க்கு வந்து 650 to 800. நியாண்டர்தால்ஸ்க்கு 1400. ஓகே. எரெக்டஸ்க்கு 900 and sapiensக்கு 1300. So option number A3B4 third option. Okay, question number 42 நிதா ஆன்சர் பண்ணுங்க. நிதா ஆன்சர் பண்ணுங்க question number 42. நிதா question number 42 ஆன்சர் பண்ணுங்க. நிதா இருக்கீங்களா? ஓகே, question number 42 க்கு என்ன வரும் ஆன்சர்? ஆப்ஷன் நம்பர் 2 ஆ?
See, first நீங்க வந்து என்னன்னா, இங்க வந்து டாமினன்ட் அல்லீலோட ஃப்ரீக்வென்சி 0.4ன்றாங்க. ஸோ ரெசிஸ்டிவ் அல்லீல்து 0.6. ஓகே. 0.4. P வேல்யூ வந்து என்னது? 0.4. Q வேல்யூ வந்து 0.6. ஓகே. இப்ப நம்ம வந்து P ஸ்கொயர் வந்து அப்ப என்ன வரும் நம்மளுக்கு? 0.16. ஓகே. Q ஸ்கொயர் வந்து என்ன வரும்? 0.36. ஸோ 0.16 அண்ட் 0.36. இப்போ ஹெட்ரோசைகஸான கண்டிஷன் 2pq ஓட வேல்யூ வரணும். நம்மளுக்கு தெரியும் p ஸ்கொயர் பிளஸ் q ஸ்கொயர் பிளஸ் 2pq will give you 1 அப்படின்னு. ஸோ இது ரெண்டையும் வந்து ஆட் பண்ணி 1 ஓட மைனஸ் பண்ணா you will get 2pq ஓட வேல்யூ. ஈஸி. அப்படி பார்த்தா நம்மளுக்கு என்ன வரும்? 0.48 வரும். ஏன்? ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் 2. இதை நீங்க பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சுக்கலாம். 0.16 ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஆப்ஷன்ஸை பார்த்தோன்னே அடிஷன் சம் வந்து 1 வரணும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். நீங்க வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனை பார்த்தீங்கன்னா சம் வந்து 1 வரல. ஸோ அது ஃபர்ஸ்ட் இது பார்த்துடணும். அதுலேயே வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஆப்ஷன்ஸை இது பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நீங்க இது மூலியமா கண்டுபிடிச்சு. Embryological support for evolution was disapproved by Carl Ernst von. So embryological support for evolution யாரு கொடுத்தது? ஏர்னஸ்ட் ஹெக்கல் கொடுத்தார். ஏன்? The biogenetic law ன்னு ஒன்று கொடுத்தார். பட் அதை வந்து டிஸ்அப்ரூவ் பண்ணது கார்ல் ஏர்னஸ்ட் வான் பேர். SL Miller produced amino acids by mixing following in a closed flask. So என்ன மீத்தேன், ஹைட்ரஜன், NH3 எந்த டெம்பரேச்சர்ல? 800 டிகிரி செல்சியஸ். Okay, so that's it for today's class. Test all the best. நல்லா பண்ணுங்க. ஓகே, திருப்பி நாளைக்கு பார்ப்போம். Thank you.